Goeiemiddag graad 11. Welcome back after the Easter weekend. Ek hoop julle het 'n geseënde Paasnaweek gehad. Ons is terug met Trig en kom ons begin vandag met identiteite en die twee baie belangrike identiteite wat jy moet ken tot aan die einde van graad 12 is tan theta is gelyk aan sin theta op cos theta. Let's quickly go and prove this. Remember, on a Cartesian plane, sin theta equals y on r. Dit is soos oorstaande op skuinsy. And then we divide it with cos theta, and cos theta is x on r. Aangrensend op skuinsy, x on r on a Cartesian plane. So, when we multiply, or when we divide, we multiply with the reciprocal. As ons maal met die omgekeerde, dan kan die twee r'e uitkanselleer en my antwoord is y op x. And y on x is the value for the tangent of theta. There it's proven. Kom ons bewys gou die tweede identiteit. Die tweede identiteit wat jy moet ken is sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1. That's very important. You must know it by heart, both of them. If you look at this two, dis presies dieselfde as hierdie een. Al wat jy vir nou gedoen het, ek het hier die cos kwadraat theta, hoorie is gelyk aan geneem, dan word hy 'n minus. En hierso het ek die cos kwadraat theta die onderwerp gemaak en ek het sin kwadraat theta oorie is gelyk aan gevat te word hy 'n minus. So that's exactly the same identity as this one. So daar is in graad 11 eintlik net twee identiteite wat jy moet ken. Goed, let's prove this one. Sin square theta, remember sin equals y on r. Selfde as opposite on hypotenuse. Square plus cos square. X on r square. Okay, now we've got addition of fractions. Wanneer ons breuke bymekaar tel, dan kry ons 'n gemeenskaplike noemer. So my gemeenskaplike noemer is r kwadraat, want onthou die kwadraat behoort aan alles binne in die hakkie. So now I've got y square plus x square, en die stelling van Pythagoras sê y kwadraat plus x kwadraat is gelyk aan r kwadraat. En r kwadraat op r kwadraat is gelyk aan 1. And there I've proven my second identity. En dit is die identiteite graad 11 wat jy nodig het voordat jy enigsins kan probeer om identiteite te bewys. Identities is where I've got a left-hand side and a right-hand side. And I must prove that that's true. Ek kan nie gaan sê dit is waar nie. Die vraag is, bewys dit is waar. And when I must prove an identity, then I must mark it a left-hand side and a right-hand side. So if the question is prove this identity, then there's a left-hand side and a right-hand side. Nou gaan ek die kant kies wat vir my die mees ingewikkeldste lyk, want ek kan hom vereenvoudig. And then, if I've done it correct, I will get the right-hand side to be the answer. So ek begin en kyk wat doen juffrou? Ek sê left-hand side. And now I'm going to look for my identities that I know. There's a cos theta. I can't replace that. Ek het 'n cos kwadraat, maar ek het nie 'n cos nie. Tan kan ek dadelik gaan vervang. Ek ken hom goed. Tan is die sin van theta op die cos van theta. I'm going to replace it in brackets. Plus the sin of theta. I'm working with only the left-hand side. Now these two can cancel, and the sin theta plus a sin theta gives me two sin thetas. And go and have a look there on the right-hand side. It's exactly the same thing. So the left-hand side equals the right-hand side. I've proven the identity. Let's do it on this side. I've got a left-hand side
and this side I've got a right-hand side. So I'm going to work with the left-hand side. Dit is die meer ingewikkelde kant. Kom ons kyk. Sin x, cos x, tan x. Daar is die eerste ding wat ek kan gaan vervang. Kom ons gaan vervang hom. Sin x maal cos x. Maal, en ek vervang tan x met sin x op cos x. Goed, kom ons hou hom eers so as plus cos kwadraat x. Dit is my left-hand side. Left-hand side. So those two can cancel. A cos at the top and a cos at the bottom, and I'm left with the sin square x plus cos square x. And can you see that that's your identity that you must know? That equals 1. En dis jou regterkant. So my linkerkant is therefore my left-hand side equals my right-hand side. Great stuff. Let's do another 2 more. Okay, let's do those 2. Again, I've got a left-hand side and a right-hand side. So I'm going to work with the left-hand side. Okay, I'm going to replace the sin square theta with my identity 1 minus cos square theta. Leave that. So this, it's alpha, sorry. This looks very familiar, but that can't be cancelled because there's a minus and it's not exactly the same. Hierdie moet ek dadelik raak sien as die verskil tussen twee vierkante wat ek kan factoriseer. Factorize the difference between two squares, and then I see exactly the same bracket that I can cancel. That and that can cancel, and voila, I've got my right-hand side, therefore my left-hand side equals my right-hand side, and I've proven my identity. Let's do this one quickly. Hierdie ouetjie lyk vir my dadelik, dis my right-hand side and my left-hand side. Left-hand side, right-hand side. Let's do the left-hand side. This is a trinomial. Ek moet hom dadelik gaan herken as 'n 3-term. So as ek hierdie 3-term gaan factoriseer, dan kry ek sin theta plus 1 kwadraat. If you factorize that, sin theta plus 1 square, and there I've got cos square theta. So let's replace cos square theta with its identity 1 minus sin kwadraat theta. Just want to make sure that we've got yes. Okay, now again, I can't do anything there because I factorize it. It's in its simplest form. Hier het ek die verskil tussen twee vierkante weer, en ek gaan dit onmiddellik factoriseer. There's 2 of those, so that will be 1 plus sin theta. That's exactly the same as that bracket. And 1 minus sin theta. Now,
we know that this and this, one of those, is exactly the same. Want 1 plus 2 en 2 plus 1 is presies dieselfde ding. So it doesn't matter if there's a plus between if we switch it. So ek kan gaan sê, hierdie is eintlik maar presies dieselfde ding as 1 plus sin theta se kwadraat. It's exactly the same thing. Okay? So that can cancel with that. It's identical. So one of those can cancel with one of that. And then there's a 1 minus sin theta left at the bottom. And voila! Dit is my regterkant. Daarom het ek weer eens bewys dat my linkerkant gelyk is aan my regterkant. Right hand side equals my left hand side and the other way around. Dit is ons identiteite. Juffrou het net eers die elementêre identiteite gedoen. Ons gaan hulle nou eers oefen and thereafter we're going to go on with the more complicated ones. Lekker oefen graad 11, sien julle weer môre.